In the first part, we explained the tenses and the tenses we have in English. التنسز اللي عندنا the present, the past, the future, and also we explained some ideas about the tenses we used in scientific language باللغة العلمية أو الأكاديمية اللغة الأكاديمية يعني at university. إنه we have the present هو ال default مالتنا. We use the present simple المضارع البسيط, the present perfect المضارع التام. We can link it to the future with will. And we also use the past tense to describe the experiments and the tests done in the past, الأشياء اللي سويناها احنا أو حصلت already بالpast. And you can also link it to the past perfect اللي هو مال الهاد been. وهاي بينا بها الفكرة. And the past perfect is يعني rarely used, إنه يستخدم بشكل نادر جدا لأنه يعني we don't need it always يعني احنا we need the present and the past. زين. Now let's talk about the verbs اللي هي الأفعال. The first idea, remember two important rules when you use verbs. تذكر قاعدتين أساسية من تستخدم الأفعال. The number of subjects, okay, determine the number of verbs. إذن number of subjects يعني عدد ال subjects اللي هو يقصد بيها الفواعل أو اللي هو done the action اللي هو الفاعل اللي يسوي الحدث. Determine the number of verbs. إذن كل ما يكون عندك subject لازم يكون ويا action. تمام؟ فإذا كان بالجملة more than one subject أكثر من فاعل واحد لازم أكيد أكو أكثر من فعل. Don't mix inconsistent tenses. يعني هاي ذكرناها in the first part بالجزء الأول إنه I cannot mix between inconsistent tenses. Inconsistent يعني غير ملائم أو غير مترابط. يعني I cannot mix between the past and the future. Yes, present with the future, okay. Past simple with past perfect, yes. But not مثلا past with a future, no. إذن لازم ننتبه. مثلا هنا مطينا مثال past perfect with present simple, no. Past perfect maybe with past simple, okay. Present simple with the future, but not to mix between past perfect or present simple with the present simple. زين. When the subject is singular من يكون الفاعل مفرد singular يعني single مفرد. Third person اللي هو he she it يعني من يكون he she it الفاعل he she it. The verb needs the suffix الإضافة اللي هي يسموها الإضافة النهائية أو الإضافة في نهاية الكلمة s in the present positive sentence بالزمن البريزنت. which present especially the present simple. يعني أحتاج أضيف أني s للفعل ويا الفاعل he she it. يعني for example he makes 2 experiments every week. He اللي هو يشير إلى مثلا خلينا نقول أحمد makes 2 experiments هو يعمل تجربتين 2 experiments every week. إذا معناته أحمد اللي هو he and the verb make اللي هو سواه أحمد. هنا المake needs s. المake تحتاج s. Why it needs s? Because أحمد is singular. مو singular اللي هو he. إذن he she it needs s. So always remember when you say مثلا for example أحمد أو he makes, right? She goes, okay? مثلا هنا إذا أريد حتى أحكي عن الإت مثلا the cat eats. تمام اللي هي الإت هنا تشير إلى الكات القطة. يعني الإت هي لغير العاقل. هي شي للعاقل هي للذكر وشي للأنثى. The auxiliary and module verbs اللي هي اللي يسموها الأفعال auxiliary اللي هي الأفعال مثل إحنا أفعال المساعدة والmodule verbs كذلك have their own special forms. عندهم الفورمز الخاصة بهم. يعني is are we used with the present. Is for he she it. Am for I. Are for they we you. Okay.
فإذا هنا كل فعل من هاي الأفعال الأوكسيلري لها الفورم الخاصة بها. عندنا أيضا كان، has, have, has, takes, he, she, it. مثلا he has 3 friends for example. تمام. it does أيضا، مثلا نقول مثلا he does his homework every day. تمام. إذا هنا ما نقول he do، he does، لأنه does takes he و she و it، والdo اللي هي تأخذ أو takes يعني they you we I. فإذا I do the homework. okay he does the homework. شوف لاحظ هو نفس الفعل بس شنو هنا لأنه له auxiliary من الأفعال المساعدة it's got its own form، أكو الفورم الخاصة به. زين. Be careful with the special phrases. هنا لازم تنتبه إلى بعض الفريزز. هنا لازم هاي الفريزز يعني we take in consideration، لازم ناخذ نظر الاعتبار. هاي نقدر نعتبرها إنه كلمة يعني هاي تخليها ببالك إنه هاي الفريز تنأخذ بهالشكل هذا. A number of new experiments were done. هنا a number of new experiments were done معناته شنو هنا؟ معناته هي number بس هو واحد number، بس النمبر هنا يعني مو رقم وإنما تعني عدد. مثلا ممكن يكون مثلا 10 20 30 100 1000. يعني هنا النمبر يقصد به عدد، بس هذا العدد plural جمع أكيد. 10 يعني هو everything in English more than one is plural، يعني إذا واحد singular، plural يعني جمع. إذا more than one إذن هو أكيد plural، يعني إذا هو مثلا نقول one experiment إذن هاي مفردة، إذا نقول 10 experiments إذن هاي جمع plural. فإحنا نخلي بالنا إنه هو صح بداها بنمبر كأنما مفرد، بس هو استخدم were معناته جمع. فإذا هنا لاحظ الفرق إنه هنا يعني المعنى يوحي للجمع بس الجملة كأنما مفرد. The number of structures in the world continues to increase. The number of structures in the world continues to increase. لاحظ هنا الفرق هنا إنه the number هنا of structures هنا إجا كأنه مفرد، يعني يختلف عن النمبر. إذا انتبه إنه a number of تنطي صيغة الجمع و the number of تنطي صيغة المفرد. تلاحظ الفرق هنا ما بين يعني هاي two phrases. لذلك لازم أنت يعني taking consideration، لازم تأخذ نظر الاعتبار إنه a number of هو جمع، the number of مفرد. لذلك هو أخذ هنا الفعل continue أخذ s، لأنه the number of structures in the world هذا كله على بعضه. شوف هذا the number of structures in the world هذا كله على بعضه it، فصير كأنما it continues to increase يعني يستمر بالتزايد. increase يعني يتزايد. زين. ننتقل الآن إلى اللي بعد هنا plenty of time was spent. طبعا plenty of time يعني خلينا نقول بعض من الوقت. plenty of time هنا تجي يعني تجي هنا singular، plenty of singular. إذا صار عندنا a number of جمع، the number of مفرد single، و plenty of هنا صار أيضا single أو singular يعني مفرد. A few data points belong to cluster X. A few data points. لاحظ هنا a few هنا مثل a number of. A few data points. A few يعني القليل، يعني شو نقول هذا some of. تمام، يعني القليل. فهذا القليل هنا يبين كأنه هو مفرد بس هو مجموعة. فإذا خلي بالك من هاي الفريز، هاي الجمل أو العبارات. A number of هو جمع، a few جمع، the number of singular مفرد، و plenty of أيضا singular مفرد. زين. Notice ملاحظة. When the subject is composed of a singular and a plural noun، من يكون هنا السبجكت أو الفاعل معرض إلى يعني جزء مفرد وجمع باستخدام هاي الأور والنور، يعني كأنما هنا هو يعني يقول مثلا something or something else، يعني شيء أو شيء آخر. The verb agrees with the noun that is closer، يعني الفعل يتبع الفاعل الأقرب. Okay.
If the number of the subject changes إذا يتغير عدد الفواعل هنا أو الفواعل return to the verb in each clause. إذا هنا لازم هنا يتقسم الجملة إلى مجموعة من الكلوزز. الكلوزز هي المقاطع، يعني الجملة بها ممكن two clauses لأنه بها two verbs، بها two subjects فاعلين. مثلا example: the positions in a sequence were changed and the test was rerun. إذا هنا عندنا two clauses، صار عندي كأنما جملتين. The positions in a sequence were changed. The positions الأماكن in a sequence على التوالي were changed. إذا the positions الفاعل okay were changed. إذا هنا هذا الفعل change. إذا معناته هنا الفاعل the positions هنا ما له علاقة باللي بعده and the test was rerun. The test was rerun. إذا هنا التست ما له علاقة بالبوزيشنز. الفعل اللي قام به التست هو غير الفعل اللي قام به البوزيشنز. فتلاحظ إن هنا أكو صار عندنا فرق ما بين ذني التو أو هذني يعني two subjects. يعني إذا عندك two subjects in the sentence make two clauses، سويهم مقطعين. Why? Because each subject should take a verb. لأنه كل subject لازم يأخذ فعل. وإن شاء الله I will try to explain to you with some examples in the other sheet, in the example sheet. So this is the end of the second part of this lecture, the second lecture, and inshallah I will try to explain to you inshallah in the next lecture, because this might be enough for this lecture, these two parts of this lecture. Inshallah in the next lecture I will explain more. I will explain about the passive voice and the active voice. اللي هو passive voice الماضي احنا نسميه عليه اللي هو المبني المجهول and the active voice المبني المعلوم. I will explain to you inshallah in the next lecture, because this needs extra explanation. يحتاج توضيح أكثر. Inshallah I will also provide you with example sheet بأمثلة راح أحاول أوضح لكم عنه أكثر عن هذه المواضيع. Thank you very much.